Hi, I'm Devita Beni from Needus Academy. In this session, we'll explore common mistakes in PT reading and how to avoid them so you can improve your score. Mistake number 1, misreading questions. One common mistake is not reading the question carefully. For example, if the question asks, which statement is true? Some students quickly choose an option without noticing it is actually false. Always focus on whether the question is asking for true, false, or not given. Mistake number 2, ignoring instructions. Instructions are crucial. For instance, fill in the blanks may say, use no more than 2 words. Students sometimes ignore this, losing marks unnecessarily. Now let's look at an example. ഇവിടെ റൈറ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ചേഞ്ച് ആണ്. കാരണം ടു എന്ന പ്രൊപ്പോസിഷന് ശേഷം ബേസ് ഫോം ഓഫ് വെർബ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. അതായത് ചേഞ്ചിങ്, ചേഞ്ച്ഡ് എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ല. ഇതുകൂടാതെ തന്നെ കൊളോക്കേഷൻസ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇംഗ്ലീഷിൽ റൈറ്റ് യൂസേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ചേഞ്ച് യുവർ ഡയറ്റ്, നോട്ട് മേക്ക് യുവർ ഡയറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡു യുവർ ഡയറ്റ് എന്ന് പറയില്ല. Mistake number 3, not using skimming and scanning. Skipping, skimming and scanning is common. Skim to get the overall idea. Scan for keywords. For example, if the question asks about the advantages of the exercise, scan for keywords like benefit or improve. റിയോയുടെ പാരഗ്രാഫ്സിൽ കണക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള however, therefore, അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊനൗൺസ് ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ സെൻറ്റൻസ് ഓർഡർ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. Mistake number 4, poor time management. Students often spend too long on one question. If you're taking more than 2 minutes for one question, move on and return only if your time permits it. So in order to improve this, try to read at least daily for 15 minutes, which includes daily blogs, articles, comprehension. This will help you to improve your speed. Mistake number 5, not reviewing your answer. Not reviewing your answer is a common mistake. Always leave 2 to 3 minutes at the end to check for spelling or grammar errors. Focus on question reading, instructions, skimming, time management and review. Avoid these mistakes and your score will rise. Thank you for watching and I hope you found this video helpful. PT ഇനി 100% വിജയം. നീതൂസ് അക്കാഡമിയിൽ മാത്രം.